Ahlan wa sahlan mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, tukiwa tumebakisha dakika 2 hivi kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2023. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobe, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamai, lakini kwa sasa wacha nikupashe vidokezo. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force. Rais William Ruto awaonya wezi wa mifugo watakaotekeleza mauaji ya kiholela, akisema kuwa siku zao zimehesabika. Sasa jamaa wamekataa. Tunasema bwana, serikali yake haiwezi kuendelea mbele, maana wewe ni bandia, sio? Raila Odinga apeleka baraza la Azimio kaunti ya Migori, akisisitiza kuwa maandamano ya kupinga serikali ya Kenya Kwanza yatafanyika. Hata ile mambo ilikuwa hapa hatujui sasa iko wapi, kwa sababu vile maji ilisha na mamba pengine ilikufa ama ilijitafutia mahali pa kuibanet. Na mamba 200 wafariki ziwa Kamnarok, Kerio Valley kufuatia kiangazi kinachoshuhudiwa eneo hilo. Mtazamaji, tuandamane kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke, pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Moja kwa moja tunaanza na taarifa ya kusikitisha ambapo mtoto Junior Sagini ambaye aligonga vichwa vya habari mwezi wa Disemba mwaka jana baada ya kungolewa macho, sasa ameelezea mahakama ya Kisii kuwa ni nyanyake ndiye aliyetekeleza kitendo hicho cha ukatili. Na kama anavyotuarifu Elizabeth Atieno ni kwamba mtoto Sagini amesema nyanyake alimgonga kwa kifaa butu kabla ya kumng'oa macho. Ijumaa tarehe 10 mwezi wa Machi ni siku ambayo mtoto Junior Sagini mwenye umri wa miaka 3 amevunja kimya chake baada ya kuieleza mahakama ya Kisii kuwa ni nyanya yake Rael Nyakerario ndiye alimng'oa macho, huku akieleza mahakama iliyoongozwa na hakimu Christine Ogweno kuwa Nyakerario alimgonga na kifaa butu kichwani kabla ya kumtoa macho. Anasema Nyakerario alifanya hivyo na nini? Alifanya hivyo na nini? Na mkono. Na nini nyingine? Nini nyingine alifanya? Akanigonga. Okay, aligonga wewe? Na wapi tena? Na wapi tena? Hapo umepona. Na macho? Baba alitoa na nini? Alitoa na nini? Sagini na dadake Chantel Kemunto waliwasilisha ushuhuda wao kwa koti kupitia njia ya mtandao, huku wakisimamiwa na Josephine Karimi aliyetwikwa jukumu la kuwalea watoto hao wakati ambapo wako chini ya ulinzi wa serikali. Alikugonga na nini? Alikugonga na mkono. Alafu ulikuwa wapi? Macho akapeleka wapi? Unajua mahali alipeleka? Wapi? Kwa nyasi? Nyasi ya nini? Karemi kwa upande wake ameieleza mahakama kuwa wawili hao waliishi katika mazingira duni na hatari baada ya mama yao kutengana na baba yao. The witnesses are free to speak whenever addressing the caregiver, and therefore in the interest of justice this court appoints Josephine Karimi as an intermediary to relay the evidence of the two minors to court. Imebainika kuwa siku hiyo ya tukio mnamo tarehe 14 mwezi wa Disemba mwaka 2022, Sagini na dadaye Kemunto walitumwa kuchota maji na nyanya yao ambaye pia ni mshukiwa. Ila ilipotimu jioni baada ya kutafutwa kwa masaa 6, Sagini alipatikana katika shamba la mahindi akiwa ameng'olewa macho. Hapo awali washukiwa hao Alex Ochogo, Rael Nyakerario na Pacifica Nyakerario walikanusha madai ya mauaji, na sasa mahakama itasikiliza ushuhuda kutoka kwa maafisa wa uchunguzi mnamo tarehe 17 mwezi wa Machi na baadaye kuelekea katika eneo la tukio hapo mnamo tarehe 24 mwezi wa Machi mwaka huu. Elizabeth Atieno,
TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya kusikitisha, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ameapa kupambana na wezi wa mifugo, huku akiwaonya magaidi hao kuwa siku zao zimehesabiwa na kamwe serikali haitokubali wao kuendeleza hulka hiyo na kuhangaisha wananchi. Kadhalika, usemi wake rais umeungwa mkono na Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki, akiahidi kwa vyovyote vile kupambana na ugaidi huo ambao umesambaa kwa miaka, huku akitarajiwa kutangaza mikakati mipya kupambana na majangili hao. Elizabeth Mutuku na mengi zaidi. Akizungumza alipohudhuria hafla ya kufuzu kwa mahafala wa chuo kikuu cha mafunzo ya kijeshi cha Lanet, kaunti ya Nakuru, Rais William Ruto aliapa kushirikiana na idara husika kukomesha hulka ya ugaidi na wizi wa mifugo ambayo imekuwepo kwa miaka mingi. Dangerously misguided idea that people can acquire illegal arms, mobilize to commit murder, robbery, violence and other criminal acts, and in the process displace, torment, cause suffering and insecurity to peaceful communities must and will come to an end. Rais Ruto ametetea kutumwa kwa jeshi katika maeneo ya kaskazini katika operesheni ya pamoja kwa kile anasema ni wajibu wa jeshi kulinda wananchi wakati usalama unapodorora. Article 241, which establishes the Kenya Defence Forces, spells out that you are responsible for the defense and protection of the sovereignty and territorial integrity of the Republic, and further allows the KDF to be deployed to restore peace in any part of Kenya affected by unrest and instability. Kadhalika, Ruto amewataka magaidi hao na wezi wa mifugo kurejesha bunduki mara moja, huku akiagiza Wizara ya Elimu kushirikiana na Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikisha kuwa shule zilizofungwa kutokana na utovu wa usalama zinafunguliwa. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to... Hayo yanajiri huku Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki akisema usalama ni sharti urejee katika kaunti 6 za kaskazini na bonde la Ufa, huku akitarajiwa kutangaza mikakati mipya ya kiusalama. So, Chair, between this afternoon and tomorrow morning, I'll be announcing very drastic measures. And I will not announce them from Naivasha or from Nairobi. I'll announce them from the combat zone. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine, yale yaliyotokea katika maeneo ya Kisumu ambapo shughuli za kawaida zilitatizika kwa muda katikati mwa mji wa Kisumu baada ya wafuasi wa muungano wa Azimio kuandaa maandamano ya amani kushinikiza serikali ya Rais William Ruto kushusha bei ya bidhaa muhimu humu nchini pamoja na kusikizwa kwa matakwa mengine. Jechi Josephine na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Maandamano hayo yalianza katika mzunguko wa Kondele na kuelekea katikati mwa jiji la Kisumu kabla ya kufululiza hadi afisi ya kamishna wa kaunti hiyo. Maafisa wa polisi waliwazuia wafuasi hao waliokuwa wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti hiyo Matthew Zowili. Hatimaye waliwasilisha malalamishi yao katika afisi ya kamishna wa kaunti hiyo, huku wakisema wataendeleza maandamano hayo hapo kesho hadi tarehe 19 hadi serikali isikize matakwa yao. I want to urge all the people of Kisumu that every single day we must get out there to demonstrate to the world that we stand with Raila Amolo Odinga. Memorandum nimepokea. Ninaomba tafadhali tuweke amani, na kama ni maandamano tufanye kwa amani. Amani sote tunapenda tafadhali. Vilevile katika kaunti ya Vihiga, wakazi wa mji wa Mbale na Luanda wakiongozwa na kiongozi wa vijana Morris Raya walijitokeza kulalamikia hali ngumu ya maisha
pamoja na gharama ya mtaala wa umilisi CBC. Imebidi bei ya unga iko wapi? Juu. Imebidi mafuta, bei ya mafuta ama ya petroli iko wapi? Juu. Badala ya Ruto kutushukishia unga anashukisha gas. Mbona sisi tuko mashambani, sisi hatutumii gas. Sisi tunataka unga ishuke chini. Tunataka sukari ishuke chini. Bei ya chakula ishuke chini. Kadhalika wamemtaka Rais William Ruto kung'atuka mamlakani kwa madai ya kutotimiza ahadi alizozitoa wakati wa kampeni. Tufanyie sisi wa Kenya kazi vile sisi tunahitaji kama wa Kenya. Na mambo ya kubagua, anasema atapatia watu walimpigia kura kazi, atapatia watu walimpigia chakula na kila kitu. Chichi Josephine Runinga ya TV47. Na mtazamaji, na hayo yakijiri, idara ya polisi imeshutumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kuhusika na mauaji ya kiholela nchini. Angalau watu 80 wanadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi mwaka 2021, huku watu wengine 19 wakiuawa mwaka 2022. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu Africa NANRI. Yanajiri huku baadhi ya kesi zilizoko mahakamani zikikosa kukamilika, huku baadhi ya familia zikililia haki baada ya jamaa zao kuangamizwa kwa njia za kutatanisha na maafisa wa polisi. Michael Njao na walikuwa watatu, na mmoja alikuwa anaitwa Adnan na huyo mwingine alikuwa anaitwa sikumbuki jina lake, but walikuwa watatu. Idara ya polisi imejipata katika njia panda katika vita dhidi ya magaidi. Idara hiyo sasa ikishutumiwa kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi na kusababisha mauaji ya kiholela. Wakazi wa mtaa wa Kiamaiko na Mathare hapa jijini Nairobi wamehangaika kwa kipindi cha miaka mitatu sasa baada ya wapendo wao kupotea bila kupatikana, hata baada ya juhudi za kupiga ripoti kwa idara husika. Kisa cha hivi punde kuripotiwa mwishoni mwa mwaka jana, familia moja kutoka eneo hilo ikifahamishwa kuhusu kifo cha mwana wao ambao polisi walisema mwili wake ulikuwa katika makafani ya City bila ya kufahamu kilichosababisha kifo chake, vifo ambavyo vinadaiwa kusababishwa na kikosi cha polisi. Kuna mwili mingi sana tulikuwa tumeitiwa City Mortuary Nairobi, Kenyatta City Mortuary, also pia na Mama Lucy City Mortuary. Tukaambiwa familia wale ambao watu wao wamepotea kama tunaweza enda kufanya DNA ndio mwili ziweze kupatikana. But la mshangao tunaitiwa mwili saa zile zimeoza. Visa vya watu kupotea na kupatikana wakiwa wamefariki vikigonga vichwa vya habari kwa muda sasa. Wakazi wa mtaa wa Mabanda wa Mlango Kubwa wamekuwa wakishuhudia mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa polisi, ila familia hizo zinakosa uwezo wa kufuatilia kesi hizo. Have one of the key members whose case like nothing was done, you see, but it was documented. It's with IMLU. We have a case number, the postmortem is there, but because of lack of such evidences that were needed to be collected, it's still just like it is there. Ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu Africa NANRI iliyotolewa mwaka 2022 inasema kwamba angalau watu 80 waliuawa na polisi mwaka 2021 na watu wengine 19 kuuawa kupitia njia tofauti. So the first thing we need to do if it involves a police, we have to call IPOA. So IPOA sometimes take long to come to the ground and investigate. So in that period, as they take time, evidences are tampered with. So when they come later, you find there's few information or evidences that enable us those cases to get to court. The police, the perpetrators, like I think they've taken a step back. They've reduced, but the tactic they are using right now is suffocation. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa hivyo ikirekodi idadi ya watu 82 ikifuatiwa na Mombasa watu 15, kaunti ya Baringo na Kakamega. Kesi iliyogonga vichwa vya habari hivi majuzi ni ikiwemo ya aliyekuwa afisa wa polisi Ahmed Rashid aliyedaiwa kuwaua vijana wawili eneo la Eastleigh, kesi ambayo ilihairishwa hadi mwezi Machi. The judicial system sometimes are weak, but of course that is one of the recommendations, and we hope that this will be worked on in terms of implementing the much of the report. The call is to IPOA to not focus on only data that 9 people were killed by police officers, but to look at the real issue of how they can deal with this issue. Shirika la IPOA linasema kwamba changamoto kubwa imekuwa ni mashahidi kufika mahakamani kutoa ushahidi wao kwa sababu ya kutishiwa maisha, ila shirika hilo limeahidi kuendeleza uchunguzi ili kukabiliana na wahusika. This is not the first time we make
our commitment as IPOA and to reassure that IPOA is willing to collaborate, cooperate with all the criminal justice system players, state and non-state. Na mtazamaji, na haya yakijiri kwingineko ni kwamba kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amesema muungano huo siku chache zijazo utatoa orodha ya kampuni, bidhaa, magazeti na stesheni za redio ambazo wafuasi wake watasusia. Tangazo la Odinga katika mkutano wa hadhara katika kaunti ya Migori ni marejeo ya shinikizo lake mwaka 2017 dhidi ya rais mstaafu Rais Uhuru Kenyatta. Viongozi wa Azimio pia wamemsuta waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki, wakisema hawatatishwa naye kutoandamana hadi afisi za serikali. Wanaazimio walikita kambi katika kaunti ya Migori ambapo walitoa ilani kwa serikali ya Rais William Ruto kuwa watatoa orodha ya makampuni na bidhaa ambazo wafuasi wao wanapaswa kususia. Mayai! 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 Wiki ijayo tutaambia nyinyi mabili tutafanya na Safaricom. Kuna makampuni kadhaa ambayo tunajua ambao wanatumia vibaya na hao watu. Natuambia nyinyi hiyo kampuni mwache. Hii chakula msikule. Hii gazeti usinunue. Hii radio usisikie. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme. Katika kikao ambacho kilitumika kuwarai wafuasi wao kujitokeza kwa maandamano makuu jijini Nairobi tarehe 20 mwezi huu, Wanaazimio walipuzilia onyo la waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kutofanya maandamano kwa afisi za serikali. Onyo kali kwa William Ruto. Ukigusa hawa wananchi, ujue utangojewa kule Hague. Utangojewa kule Hague. Na wewe askari, usipotoshwe upelekwe Hague na mtu ambaye ashaenda Hague. A struggle, as my brother Eugene Wamalo has said, has now come to the second phase. To the second phase. Maybe there will be a third phase. Maybe there will not be a third phase. Maybe this matter will be sorted out within the second phase. But we belong to this nation. We have even seen Amin Dada, Omio Ruto. We are telling you, we are not afraid of you. We are coming. We are coming. We are coming. We are coming. Nataka kuambia bwana Kindiki, Kindiki, usitumiwe vibaya. Tumetoka mbali. Sisi tumejua haya mambo yote. Vitisho tunajua. Lakini sisi tulikuwa tunasema hata nini kifanyika tutaenda mbele. Wanaazimio watapiga kambi kaunti ya Narok siku ya Jumamosi. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni taarifa ambayo Wakenya wengi watakuwa wakitazama ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri siku zijazo. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue mapumziko mafupi angalau tupunge unyunyu, kisha baadaye tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frankie tonight. And of course, on to our first guest of the night. An amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respected, of course. I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, DJ listening, are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, aka Kate, actress. How much material It's a lot. It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it even like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. But they come to think of it, madam of a jumpsuit. How do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that? That's why we go in pairs to the bathroom. No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. Where Richie?
Richie aje. Nasi ya kusojo. Hebu tuishie. I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boom, babe, sweetheart. Imagine now me I'm now calling Richie. Richie babe, ni aje. Unakamjobosa ngapi na saxophone? But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Piga makofi. Ndio nimefu mpia tuko na interior design round hii. Ni Wajakoya ama? Check relax. Usiseme na nguvu we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsored. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? No. Haujawahi? Under by mistake. But now I know it because of Wajakoya. Oh really? So hujaipita kwa campaign ya Wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one? You're a clean, I'm a good role girl. model. Role model. Sawa kwa me. Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days people do their own things. They mess up on social media. Then they come and say, listen, I was not born to be a role model. I'm living my own life. Do you think that is the correct way to handle it? What Akothe says, I did not choose to be a role model. It's my career. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Zaidi ya mamba weupe 200 wamefariki katika ziwa Kamnarok, eneo la Kerio, kufuatia kiangazi kinachoshuhudiwa eneo hilo. Tukio hilo limetokea kufuatia kukauka kwa ziwa Kamnarok na kuathiri pakubwa maisha ya wakazi eneo hilo. Na kama anavyotuarifu Gilbert Nalwa, ziwa hilo ni makazi ya zaidi ya mamba weupe 12,000 baada ya ziwa Chad la Nigeria. Ziwa hili la Kamnarok katika eneo la Kerio ni makazi ya mamba weupe zaidi ya 10,000, likiwa la pili kukuza mamba hao baada ya ziwa Chad lililoko nchini Nigeria. Ziwa imekauka, wanyama wamekwisha, and then mamba pia imekwisha, and hii lake ilikuwa the second largest in population of crocodiles in East Africa. So until now hatujui kama tutaweza pata mamba tena wengi kama vile walikuwa. Kiangazi kikali kinachoshuhudiwa nchini kimeathiri pakubwa mamba hao kufuatia ukame na ukosefu wa maji. Hii kiangazi imekuwa kali, imetuathiri kwa namna yote. Hii area hii yote ilikuwa inategemea hii ziwa Kamnarok. Sasa vile imekauka, kila kitu imeenda mrama. Unapotazama ndani ya ziwa hili, kinachoonekana wazi ni mamba hawa waliofariki kufuatia kiangazi na ukame mkali ambao umesababisha ukosefu wa maji na chakula kwa mamba hao, hali ambayo imeathiri maisha ya mamba zaidi ya 200. Hata ile mamba ilikuwa hapa hatujui sasa iko wapi, kwa sababu vile maji ilisha na mamba bingine ilikufa ama ilijitafutia mahali pa kuibaneti. Ziwa hili la Kamnarok limetumika kwa usambazaji wa maji kwa mifugo wa nyumbani eneo hili na wanyamapori kama vile ndovu katika mbuga ya wanyama ya Rimoi, wanyama ambao sasa wameamua kuhama na kutafuta maji katika mabwawa yaliyoko karibu. Maisha bila Kamnarok hakuna maisha. Mkaji ya Kamnarok huwa maisha yake ni lake Kamnarok, kwa sababu unaona sasa hii ng'ombe vile iko hapa ndio imeokoa kila kitu. Hata kama maji hakuna, ng'ombe na mbuzi wanakuja kuchukua kidogo hapa. Angalau upate kidogo ya kuweka kwa tumbo, itafute maji mahali pengine. Hali ya ziwa Kamnarok imezidi kudorora tangu mwaka 2015 kufuatia hatua ya wakazi kuendeleza shughuli zao kama vile ukulima, uchomaji makaa na kutafuta lishe ya mifugo yao kando ya mito. Ziwa lililokuwa kitega uchumi kwa kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo likisalia kuwa na uvundo. Kaunti ya Baringo wanapata revenue sana kupitia hapa Lake Kamnarok wakati lake ilikuwa. Na sasa lake wakati imeisha, revenue imeshuka. Otherwise tourism hawakuji tena kama vile walikuwa wanakuja kitambo. Jitihada za kaunti ya Baringo mwaka 2015 kurekebisha hali ya ziwa hili likiambulia patupu. Gilbert Nalwa, TV47.
Na tukiachana na taarifa yake ya kusikitisha Gilbert Nalwa, kwingineko ni kwamba wazalishaji wa kawi nchini na wasambazaji wa umeme wamo kwenye njia panda baada ya kamati ya Seneti kuhusu kawi kuwashinikiza kuhakikisha kuwa gharama ya umeme nchini imerudi chini katika kikao cha pamoja katika eneo la Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Maseneta walielezea kusikitishwa kwao na kupanda kwa bei ya umeme kama anavyotuarifu Willy Dennis Njiru. Kenya hujivunia pakubwa rasilimali ghafi ya uzalishaji kawi safi. Ikishangaza ni hali gani inayopelekea uzalishaji kawi wa dizeli. Kamati ya Seneti ya kawi imewaleta pamoja viongozi wa mashirika yote kwenye sekta hii kuangazia bei ya chini ya kawi. Other IPPs generate 30% of the power and receive payments of 52%. That sounds like an inconsistent and something that will need to be explained to the committee and indeed to the Kenyans how that is logical. My committee has resolved to look into all independent power producers and power purchase agreement signed. How is it possible for an IPP and its power agreement have its power agreement signed in 6 days while others take years to get it done? Kiwango kimoja kwa sasa ni shilingi 25.64 na kimeathiri pakubwa hali ya maisha, sekta ya kilimo na usafiri, licha ya uzalishaji wa megawati 3,400, 863 ikiwa mvuke ardhi na megawati 90.25 ikiwa upepo. When you speak to farmers in Kenya, they will tell you that the cost of power and cost of farming has become too expensive because of power of electricity. Every item that a farmer uses in the farm is manufactured using power. When the cost of electricity goes up, it is passed to the farmers. Other farmers are unable to irrigate their lands because they rely on electricity to pump water to irrigate their crops. The net effect on agriculture is food insecurity in the country. Japo KPLC ni shirika la usambazaji umeme la kipekee lenye uwekezaji wa shilingi bilioni 329 na pato la bilioni 6 kila mwaka, limeendelea kuandikisha hasara, serikali ya kitaifa ikidaiwa shilingi bilioni 19 licha ya ushindani wake mkuu. We recently heard that your HIVI resort, you posted a loss of 1.1 billion. It is proven the fact that competition is healthy in any industry. Tishio zaidi la kupotea kwa nguvu za umeme mara kwa siku za karibuni, ikileta hofu kwao ikiwa taifa hili linaelekea kwenye njia sawa na Afrika Kusini. On Saturday the 4th March, while Kenyans were sitting back waiting to watch football, there was a blackout in the whole country. That is something that you should also explain to us. How comes that when power fails in Nyeri, it fails in Nairobi and fails also in Wajir? There was fire in Elsgate, and that fire hit their transmission lines, and they loosened because there was a lot of fire under the lines. The line from Ethiopia tripped; they all tripped at the same time. The state agencies within the ministry. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Willy Dennis Njiru, kwingineko ni kwamba polisi wanaendeleza uchunguzi kubaini kilichopelekea kifo cha Jeff Mwathi, huku maafisa wa idara ya upelelezi na jinai nchini DCI wakizuru eneo la Kasarani katika kaunti ya Nairobi ili kubaini kilichopelekea kifo chake. Na kama Stanley Nyaringita anavyotuarifu ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki amesisitiza kuwa wizara yake itawajibikia kila Mkenya pasi na hadhi yake, na kuitaka idara ya DCI kuwajibika vilivyo na kutafuta majibu kuhusu maswali ya kifo chake Mwathi. Baada ya kuzua mjadala nje na ndani ya mtandao, maafisa wa kitengo cha mauaji kutoka idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI wameanza uchunguzi wa mauaji ya Jeff Ngugi Mwathi aliyepoteza maisha yake tarehe 21 mwezi Februari mwaka huu. Hii ni baada ya waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuelekeza idara ya DCI nchini kuanza uchunguzi mara moja. In fact, even this morning I have dealt with a matter that is touching on that general area of a young man who is alleged to have been killed in mysterious ways in that general area, and we are on it. I have discussed with the Director of Criminal Investigations to take up that matter and to send the homicide unit from the headquarters to go and take over that matter
because the complainants believe that perhaps one or two officers could have denied them the kind of justice or attention they would have required as victims of crime. Hatua hii kijiri siku moja baada ya kupata lalama kwa baadhi ya maafisa wa polisi kutoka kitengo cha Kasarani walinyima familia haki. Baada ya kifo chake Mwathi, maafisa wa polisi kutoka kitengo cha DCI Kasarani walianza uchunguzi ambao ulionyesha kuwa Mwathi alianguka kutoka ghorofa. Kulingana na afisa mkuu wa DCI Kasarani, Jimmy Kimaru, maafisa wa polisi walikuwa na washukiwa, lakini hakuna aliyekamatwa bado. Katika mazungumzo na mamake, Mwathi alikuwa amedokeza kuwa atakuwa akienda kumtembelea mwanamtindo maarufu DJ Fatso kwa ajili ya ajira. Inadaiwa marehemu alizuru eneo la burudani katika barabara ya Thika na kisha kuelekea nyumbani mwake DJ Fatso pamoja na wanawake watatu. Stanley Nyaringita, TV47. Na mtazamaji, taarifa yake Stanley Nyaringita ya kusikitisha kwa sasa inatupeleka tena katika mapumziko mengine mafupi, lakini tukirejea tutakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, matangazo haya unafuatilia kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frank tonight. And of course, on to our first guest of the night. An amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respect, and of course, I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, DJ listening, are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, aka Kate, actress. How much material is this? It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it give like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. But they come to think of it, madam of a jumpsuit. How do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that? That's why we go in pairs to the bathroom. No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. And where Richie ni aje. Nasi ya kusojo, hebu do you see? I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boom, babe, sweetheart. Yeah. Imagine now I'm now calling Richie. Richie babe, ni aje. Unakamjobosa ngapi na saxophone? But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Piga makofi. Tuko na interior design round hii. Nini wajakoya ama? Check, relax. Usiseme na nguvu, we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsors. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? No. Haujawahi? Under by mistake. But now I know it because of wajakoya. Oh, really? So hujaipita kwa campaign ya wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one? You're a clean, I'm a role model. Role model. Sawa kwa Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days people do their own things, they mess up on social media, then they come and say, listen, I was not born to be a role model. I'm living my own life. Do you think that is the correct way to handle it? And I think what Akothe says, I did not choose to be a role model. It's my career that inspired you to give me that title. So you cannot give me the pressure to become a role model. That's how you feel. So shall we start? Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kupepea. Kwingineko ni kwamba wanafunzi katika baadhi ya shule katika kaunti ya Kilifi wanahangaika kufuatia miundo mbinu duni, baadhi ya shule zikikosa huduma muhimu kama vyoo, maji, madawati na hata walimu wa kutosha. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ronnie Regan, hili limeathiri pakubwa viwango vya masomo, walimu na wanafunzi wakitumia muda wao mwingi kutafuta mahali pa kujisaidia. Baadhi ya wakuu wa shule za msingi katika kaunti ya Kilifi wamelazimika kutafuta usaidizi kutoka kwa serikali kuu na washikadau ili kuboresha miundombinu katika shule zao, huku taasisi nyingi zikikabiliwa na uhaba wa madarasa na vyoo kwa walimu na wanafunzi. Katika hii shule niko na wasichana 224 na walimu 2 wa kike. Hawa wanatumia vyoo 2 ambavyo kwamba havina hata milango.
Kwa hivyo mimi mwalimu mkuu huwa najaribu kujihimiza nione kwamba nimeingia kwa choo kama dakika 10 kabla ya break. Kwa sababu ikifika break kuna cheni. Wala nikichelewa hivyo tena niwe nimebeba kaleso niende kuweka hapo mlangoni ndio niweze kujisaidia. Idadi kubwa ya wanafunzi imewafanya walimu kujipata katika njia panda, kwani hawawezi kuyatosheleza mahitaji ya wanafunzi kwa wakati moja kufuatia uchache wa walimu katika shule hizo. Kila lesson ikianza kuna madarasa 2 yako wazi, hayana walimu. Kwa hivyo imebidi watoto wengine wakuje asubuhi, wengine wakuje mchana ili tuweze kubalance hawa walimu pia waweze kufikiwa. Kutokana na hali hii, viwango vya elimu vimeshuka katika kiwango kikubwa, huku wanafunzi wakisajili matokeo duni zaidi, hali ambayo imeifanya kaunti hiyo kurudi nyuma kimaendeleo. Hii shule niko na walimu 6. Hawa walimu 6 ndio ambao kwamba wanasimamia hawa watoto wote 486, ratio 1:70. Katika shule ya msingi ya Fudomulo eneo bunge la Ganze, mwalimu Chris Ungana anasema shule hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa madarasa, uhaba wa walimu na ukosefu wa ua maalum wa kuwakinga wanafunzi dhidi ya mashambulizi ya wanyama na hata adui. Niombi tu kwa mheshimiwa kama anaweza kutafutia wafadhili hii shule yetu iwekwe fence kwa sababu ya security. Hawa watoto ni wadogo na saa nyingine watoto wanaweza kutoroka na hizo waya na tukapata shida. Ushirikiano wa mwanafunzi na mwalimu ulishuka kwa kiwango kikubwa, na kwamba kila mwalimu alilazimika kufundisha angalau masomo 12, hali isiyokuwa ya kawaida. Enrollment ya 486. Mimi niko na madarasa 4 ambayo yalijengwa tangu 2012. Ikumbukwe kuwa kwa muda sasa eneo bunge la Ganze katika kaunti hiyo ya Kilifi limekuwa na changamoto si haba, kuanzia kwa maji, chakula, masomo, mimba za mapema na hata makazi, hali ambayo imezilazimu nyingi za familia kutengana na hata kutafuta makao kwengineko. Kwa sasa kinachosubiriwa ni kuona endapo serikali ya kaunti itachukua hatua madhubuti dhidi ya changamoto hizi. Ronnie Regan, TV47. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika shule hiyo. Kwingineko ni kwamba raia 7 wa asili ya Pakistan wamefungwa kifungo cha maisha na kutozwa faini ya shilingi bilioni 3.9 baada ya kupatikana na hatia kuendeleza biashara ya dawa za kulevya aina ya heroin nchini miaka 9 iliyopita. Aidha, 7 hao wamepewa siku 14 kukata rufaa ya hukumu hiyo iliyotolewa na hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa, Martha Mutuku. Paul Muniu na taarifa kwa kina. Raia hawa wa kigeni wamekuwa wakisalia katika rumande kwa miaka 9 sasa, huku wakisubiri hukumu ya makosa walioyafanya mnamo tarehe 3 Julai mwaka 2014 baada ya kupatikana wakisafirisha kilo 377 ya dawa za kulevya aina ya heroin iliyo na thamani ya shilingi bilioni 1.1 zikiwa katika hali ya punje pamoja na lita zaidi za dawa ndani ya meli aina MV Amin Daria bandarini Mombasa. Hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa, Martha Mutuku, aidha aliwapata na hatia kesi yao ilipotajwa mwezi jana, akisema kuwa utafiti wa unga mweupe uliopatikana ndani ya meli hiyo ulionyesha kuwa ilikuwa ni dawa ya heroin ambayo imepigwa marufuku nchini. Even as the court sympathizes with the fact that some of them are sick and that they are elderly, and the fact that they've been in custody for 9 years, the court has come to the logical conclusion that a custodial sentence is the most appropriate in these circumstances, considering the quantity and the transnational nature of this crime. Akitoa hukumu yake leo hii, alisema kuwa uamuzi wa kuadhibu watuhumiwa hao utaambatana na sheria za Kenya pamoja na mwongozo wa kesi sawia ambazo zimeamuliwa hapo awali. There's a case of Kabibi Kalume. Ametaja kuwa kuingia kwa dawa hizo nchini kungechangia madhara makubwa katika jamii miongoni mwa vijana ambao wanatumia dawa hizo. Another thing that was considered by the court is the devastating effect they have on the youth. And the court also considered that the quantity of the drugs and its value
have a bearing on the sentence. Haya na masuala mengine yamechochea hakimu Martha Mutuku kuwapa kifungo cha maisha pamoja na kuwatoza faini mara 3 ya dhamani ya dawa walizokuwa wakisafirisha, hivyo wakitakiwa kulipa shilingi bilioni 3.9. All the 7 of them will be sentenced to serve life imprisonment. In addition, a fine of 3 times the value of the drugs, which is 3,966,336,000. Hata hivyo, mahakama imewapa siku 14 kukata rufaa ya hukumu ya mahakama. Paul Muniruninga, TV47, Mombasa. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Paul Muniu, kwingineko ni kwamba imebainika kuwa watoto 1000 katika hospitali ya rufaa ya Bungoma hupatikana na ugonjwa wa selimundu kila mwezi, huku waathiriwa wakielezea changamoto wanazopitia kupata huduma za matibabu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sosi ni kwamba wagonjwa wa selimundu bado wanabaguliwa, unyanyapaa ukiwakodolea macho. My parents realized that I was a sickle at the age of 4 months because they were telling me that I was born a weakling. Ni sauti yake Joy Watito ambaye amekuwa akiugua ugonjwa wa selimundu kwa miaka 36, mkazi wa mtaa wa Sinoko mjini Bungoma. Watito anatuelezea masaibu ambaye amekuwa akipitia kwa muda wote huo. Huwa tunaambiwa hospitali like unakaa kama mayai, like if you are given an egg hivi kwa mkono, you have to bembeleza that egg so that it doesn't crack or ama isijaribu ianguke. Licha ya kujilinda kufuatia masharti ya ugonjwa wa selimundu, machungu kuathiriwa hayaepukiki. You can find that yes, you are taking all the measures, you are taking all caution, but at times when pain imekata tu. Yeah. So we can say that kuna something yenye you can do and you are free from pain. And so we tend to get most of these children with a lot of painful crises, abdominal pain, and also requiring blood transfusion. There are those ones who get crisis within the chest, which we call acute chest syndrome, which is also an emergency in sickle cell anemia. Ni ugonjwa ambao unahusiana pakubwa na magonjwa mengine, tukio linalowafanya kuishia hospitalini mara kwa mara. I also have DVT, extensive DVT on both legs, the right and the left femoral. Ziko na DVT, which also came about because of sickle cell. So I'm also on extra medications that are supposed to manage the DVT. Japo serikali imewasaidia wagonjwa wengi wa selimundu kwa kuwapa bima, bado gharama ya matibabu ya ugonjwa ni ya juu mno, familia nyingi zikikosa fedha za kuwahudumia na kuwasaidia wagonjwa kupata huduma za matibabu. A great thing, like the government will have helped us a lot if they can just go like try to subsidize, not even just because I know like okay, scrapping of everything maybe can be difficult, but if it can just try to subsidize the costs so that it can be affordable to everyone. They know that they actually qualify to get drugs free of charge using the NHIF card, but the household is not having the drugs. So that means that as much as this patient has NHIF, but they're not able to get drugs within the hospital because also these drugs, they're expensive. Kwa muda kumekuwepo na dhana kuwa mtoto aliyezaliwa na selimundu hawezi kufikisha umri fulani, swala ambalo Watito amelitupilia mbali. Tukiwa wadogo we are being advised, unaambiwa kwamba at times we are being told kwamba you can't reach the age of 18, you can't reach 12, kwamba maximum sicklers wanafikanga age 12 and then they die, but I think that was just a myth or something, because right now we have seen sicklers wanaenda even up to 90-something years. And for me, I'm above 30. We have formed a group whereby those who have been there for quite some time can be able to encourage these others who are newly diagnosed. Because when a parent realizes that their actual child has got sickle cell anemia, then most of them actually think that's the end of their life. And so when they see others with the same disease who are living up to 20 years, up to 30 years, then they get encouraged. Kuna magonjwa ambayo kwa imani, mimi kama mtumishi wa Mungu nasema kwamba hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi kuponya.
inategemea na mtu imani yake. Ugonjwa wa selimundu unaweza ondolewa kwa mwili wa mwanadamu kufuatia teknolojia ya kisasa, ila hapa nchini Kenya baadhi ya hospitali zina uwezo wa kubadilisha damu tu mwathiriwa anapozidiwa, na kutokana na uchochole, familia nyingi magharibi mwa nchi na eneo la Nyanza hazina uwezo huo. I'm yet to go for another procedure in March. Pesa ndiyo imekuwa shida because it's an expensive one. The last time I paid, I coughed around 700,000. Na ujue saa hiyo you haven't included your daily medications. You haven't included any other thing. Just traveling from here to Nairobi to do it. Kulingana na daktari msimamizi wa hospitali ya watoto kaunti ya Bungoma, Lubanga Dickens, zaidi ya watoto 1000 hupatikana na ugonjwa huo kila mwezi, akitaja kuwa huenda idadi hiyo ikawa ya juu zaidi, kwani familia nyingi haziwezi kumudu shilingi 1500 za vipimo vya selimundu. We believe that the burden could actually be higher if we intensified our screening and the test was made available to more of our citizens. Probably we'll see figures of we project up to 4,000 residents of Bungoma County to actually have sickle cell anemia. Hata hivyo, wahudumu wa afya wanaohudumia wagonjwa hawa wameelezea kupitia changamoto sihaba kutokana na uhaba wa damu. The number we are talking about, this almost 1,000 patients. We actually require our own screening to be able to screen our blood within the hospital. And also, we need to be given that capability so that we are able to supply within the county enough blood. I've been at mercy because I've seen most of these patients with sickle cell dying because there's no blood. If people can come up, watutole damu, because we really need blood. We have a blood bank here in Bungoma County Referral Hospital. Anyone can walk in any day, any time and give blood. So, Bungoma County, kwa mwezi tunahitaji more than 1,000 units for our patients. But for now we are collecting around 600. So you can see tuko na deficit ambayo hatuja cope up with our target. Wamesema kuwa licha ya hospitali ya rufaa ya Bungoma kuwa na hifadhi ya damu, bado wanategemea hospitali ya Eldoret kupima usawa wa damu, swala ambalo bado ni la gharama kubwa, wakiitaka serikali ya kitaifa na kaunti kuingilia kati. Most of our blood within the facility is screened at Moi Teaching and Referral Hospital, which is also the major problem that we have, because most of these children come in, they do not have blood, they require blood. There is no blood. I will ask this House in the next financial year for funds to fully equip and start this facility in order to bring it into utilization. Once we fully equip and start it, healthcare in Bungoma will be changed for better and for good. In the spirit of universal healthcare coverage, we have advertised for the construction, renovation and rehabilitation of various level 1 and level 2 health facilities across the county. The tender process is ongoing and in due course we hope to embark on implementation. Ikiwa ni karne 21, bado wagonjwa wa selimundu kaunti ya Bungoma, eneo la Magharibi na vilevile Nyanza wanapitia unyanyapaa kutoka kwa jamii. Out there, everyone who sees you, they feel like others will tell you like they don't want to, even at school, they don't want to play with you because they think you are going to die on them. So utasukumwa huko, utakaa kando. You will find that the teachers will be talking behind your back. Sasa haka tutakafanya aje? You get like such like stuff. Like just no one wants to associate with, even at workplaces. They have very funny procedures of accepting patients from Bungoma County Referral also. They'll tell you, let the patient come with two pints of blood. Yet you are telling them, we do not have blood. We've looked across the whole host of blood. This patient is dying. And they put conditions that we need to provide this blood. Wito sasa umetolewa kwa wanandoa kuwahi vipimo vya damu kabla ya nia ya uzazi ili kupunguza idadi ya selimundu inayoongezeka kila kuchao. There was a study that was done and actually up to 43% have the trait. Remember, if you have the trait and you are likely to intermarry within the same region, then you are likely to get a child with sickle cell. So we are continuously going to perpetuate the gene of sickle cell anemia within our population. And so that's why you're also encouraging people to intermarry with areas that do not have sickle cell. These are areas like
Central Province where there's no sickle cell because the incidence of malaria is quite low. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Wanji Sosin, kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amedokeza kuwa idadi ya wanafunzi ambao hawajajiunga na gredi ya 7 imepungua zaidi kuanzia jana. Machogu alizungumza Nyeri akisema kuwa kufikia wiki ijayo wizara yake itakuwa imefikia 100% ya usajili. Hapo jana waziri Machogu alipofika mbele ya kamati ya seneti kuhusu elimu alifichua kuwa zaidi ya wanafunzi 55,000 hawajajiunga na shule za upili za awali, akisema kuwa vitabu milioni 18 na laki 3 vya gredi ya 7 vitakuwa vimewasilishwa shuleni katika muda wa wiki 2 zijazo. Yesterday we were 98% almost, because countrywide the only number that had not been able to register was 55,000. There are a few counties which we are having a problem, and where we have a problem we are involved with the chiefs and assistant chiefs to mop up those who have not been able